హలో అండి. ఈ వీడియో సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్ మీద, బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ మీద ఇచ్చిన తీర్పు మీద, దాని పర్యవసానాల మీద. మెయిన్ విషయానికి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న మనవి. నేను ఈ ఛానల్లో ప్రతి శనివారం నాడు అమెరికా ఈస్ట్ కోస్ట్ సమయం 11 గంటలకు ఒక లైవ్ షో నిర్వహిస్తాను. అందులో ఎనీథింగ్ గోస్. ఇఫ్ యూ కెన్ కాల్ అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ కాన్వర్సేషన్. ఎందుకంటే అమెరికాలో విపరీతమైన పరిణామాలు అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ట్రంప్ 2.0 మొదలైన తర్వాత. నేను నవంబర్లో చెప్పాను, ట్రంప్ గెలిచిన తర్వాత అమెరికా రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి. మౌనంగా ఉండే సమయం కాదు ఇది. రండి మాట్లాడదాం, వాదిద్దాం, హద్దుల్లో ఉంటూ కొట్లాడుకుందాం అని. నేను అనుకున్న దానికంటే ఎన్నో రెట్లుగా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఐ మీన్, ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఆల్ దీస్ చేంజెస్ ఆర్ ఫర్ గుడ్, యు ఆర్ డెల్యూడింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ఆత్మవంచన చేసుకుంటున్నట్టే. ఇదే యూట్యూబ్ ఛానల్లో మోహన మురళి -వి అమెరికాలో బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ గురించి, దానికి సంబంధించిన ఈ కోర్టు కేసుల గురించి వై షుడ్ వి కేర్. ఎందుకంటే అమెరికాలో వీసాలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ వీసాలో ఉన్న వాళ్ళ అందరికీ ఈ బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ వర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా వాళ్ళు యంగ్ అండ్ చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ లో ఉంటే దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ కిడ్, సో ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ దట్. ఈ వీసాలో ఉన్న వాళ్ళలో ఒక్క H1B లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే 730,000 మంది, 730,000. వాళ్ళ డిపెండెంట్స్ కూడా కలుపుకుంటే 1.3 మిలియన్. ఇందులో 73% భారతదేశం నుంచి చెందిన వాళ్ళే. యా, వీ షుడ్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. SCOTUS, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఈ రూలింగ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ అనే విషయం గురించి వీడియో నిన్న ఒక వీడియో పెట్టాను. సుప్రీం కోర్టులో ట్రంప్ ఘన విజయం అంటూ. అది సుప్రీం కోర్టు నిర్ణయం 10 గంటల ప్రాంతంలో వచ్చింది. దాన్ని నేను చూసి ఇనీషియల్ రియాక్షన్ ఒక 2 గంటల లోపలనే ఆ వీడియో పెట్టాను. పూర్తిగా నిపుణులు ఏమంటున్నారు అన్న విషయం నేను ఆకలింపు చేసుకునే అవకాశం రాలేదు. అందుకనే దానికి అప్డేట్గా చాలా ముఖ్యమనిపించే ఈ వీడియోని ఇప్పుడు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. స్కోటస్ రూలింగ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్, అది 3 భాగాలుగా. పర్సనల్ లెవెల్లో నాన్ సిటిజన్స్కి ఇది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అలాగే రూల్ ఆఫ్ లా మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఏమొస్తుంది అనేది. పర్సనల్ లెవెల్లో ఈ రూలింగ్ చాలా వింతైన రూలింగ్ అండి. ఇప్పుడు రోడ్ ఐలాండ్, మేరీల్యాండ్, వాషింగ్టన్ స్టేట్స్లో డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ నేషన్ వైడ్ ఇంజంక్షన్ ఇచ్చారు. ఆ నేషన్ వైడ్ ఇంజంక్షన్ మాత్రం అర్జీ పెట్టుకున్నారు. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు నేషన్ వైడ్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ కి ఆ రాష్ట్రాలలో అధికారం ఉంది, అంటే ఆ రాష్ట్రాలలో మాత్రం వర్తించేలాగా అర్జీ పెట్టుకున్నారు. సుప్రీం కోర్టు ఏం చేసింది, ఓకే అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 రాష్ట్రాలలో నేను 100% నాట్ ష్యూర్, దిస్ ఈస్ హౌ ఐ అండర్స్టూడ్. రోడ్ ఐలాండ్, మేరీల్యాండ్, వాషింగ్టన్లో H1Bలో ఉన్న వాళ్ళకి బిడ్డ పుడితే సిటిజన్ అవుతారు. అలబామాలో, టెక్సస్లో, జార్జియాలో అయితే కాదు, అకార్డింగ్ టు దిస్ రూల్. ఇంకొకటి, ఫిబ్రవరి 20వ తారీఖున ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ అమల్లోకి వస్తుంది అన్నారు. దాన్ని నేషన్ వైడ్ స్టే చేశారు. ఈ ఫిబ్రవరి 20 డేటు ఇప్పుడు నిన్న వచ్చింది కాబట్టి నిర్ణయం, 1 నెల వ్యవధి ఇచ్చారు సుప్రీంకోర్టు దానికి మళ్ళీ అర్జీలు పెట్టుకోవడానికి. అంటే జూలై 27వ తారీఖు నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ తిరిగి అమల్లోకి వస్తుంది. ఈ తిరిగి అమల్లోకి రావడానికి ముందు మళ్ళీ లిటిగేషన్ వస్తే దీని రూపురేఖలు మారిపోవచ్చు. సో if you are expecting a kid after July 27th, it might affect you. నేను కొందరు లీగల్ స్కాలర్ల వీడియోలు ఎంచుకున్నాను, వాళ్ళ భాషలో మీకు చెప్పాలి అనేది. అంటే దే ఆర్ మోర్ అథెంటిక్ వెన్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. లారెన్స్ ట్రైబ్ అని, ఆయన హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్, లెజెండరీ ప్రొఫెసర్, సుప్రీంకోర్టు ముందు వాదనలు చేశాడు. అలాగే 9 మంది, ఇప్పుడున్న 9 మంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్లో 2 అతని స్టూడెంట్స్, చీఫ్ జస్టిస్ రాబర్ట్స్, ఎలనా కేగన్, వీళ్ళిద్దరూ అతని స్టూడెంట్స్. అలాగే ఇతని స్టూడెంట్స్ చాలా న్యాయ వ్యవస్థలో జడ్జెస్గా చాలా చోట్ల ఉన్నారు ఇతని స్టూడెంట్స్. he is a very authentic voice. So let us see what he says about what it means for kids born stateless. Stateless ante, stateless anedi someone who is not considered a citizen by any country under the operation of its laws. Other countries, don't say that if you're born there, you are automatically a citizen. Many of the people who are going to lose their American citizenship for an indefinite period will be stateless under this ruling because their parents come from countries that say that unless you were born there, you don't have a chance of becoming a citizen. And unless your grandparents and your forebears were born there, you don't count.
So what we have is a ruling that traps lots of people into lives of continued impoverishment. A lot of these kids will not be eligible for school lunches, for all kinds of aid. There are many things that only citizens can get. And if you are unlucky enough, and there are hundreds of thousands, if not millions of people in this situation, if you're unlucky enough not to be born with the right lineage, this decision sets a trap for you. And in general, this court has relished abstractions. They love parsing legal details, but they don't think about the human consequences of what they're doing. They don't think about the human consequences of what they're doing. Yes. If you are an Indian citizen, you're on H-1B. So let us say executive order in force on a state law, you give birth to a kid. That kid's citizenship, American citizenship, is in limbo. But as far as I know, that kid is an Indian citizen if you choose that way, right? Because your parents both Indians. Popak ani inkoka legal AF ani, he runs a whole bunch of podcasts on Midas Touch Network. He also gave an example. It's just that the ruling, the Supreme Court is reserving for themselves the sole power to declare nationwide a policy, procedure, or law unconstitutional. They don't want the lower federal courts to do it, obviously. But they want to get the issue up to them. And then we're going to have to rely on appellate stays and blocks and Supreme Court stays and blocks in order to make sure that, like, babies born in red states, like right now, aren't going to be declared non-citizens and cut off from federal funding and other benefits that they get for being citizens, and aren't how about if they want to travel out of the country? You know, my baby got a baby passport in the first 3 months because we were planning on travel. So they're nationless people. In what country? They're born here. Answer me, riddle me this. What country are they a part of? Who's going to issue them a passport? Who? Their parents are from Mexico, so Mexico's going to issue them a passport? They're born in a hospital in Massachusetts and Washington and Maryland? So right on cue, there's 3 cases that were the subject of this Supreme Court decision from this morning, literally from Friday morning. Rhode Island, Maryland, Washington State. All 3 nationwide injunctions now have been pared back to, at best, an injunction about the 3 plaintiffs or 4 plaintiffs that are in front of them, or for that particular state. What about the other 47 states? What about the rest of the people? Well, now we got to go through the class action methodology. Got to file a class action. It's got to be certified. It's going to be opposed by the Trump administration. Then we're going to be off and running on an appeal. Yes, all the legal scholars are saying there are going to be a whole bunch of kids born in the United States, depending on which state. ఏ రాష్ట్రంలో పుట్టారు, ఏ జంటకు పుట్టారు. మళ్ళీ parental citizenship is the one that determines, right? Like one of them is an American citizen, అయితే problem ఉండకపోవచ్చు. I'm not 100% sure. If the father American citizen అయితే okay, mother American citizen అయితే absolutely no problem. But problem comes if their nationality is not American, if they're not American citizens. What a mess అండి. ఒకటి, president is lawless. Congress abdicated its responsibilities. Now Supreme Court says, oh, boss, do whatever you want. That's where we are now. That brings me to what happens to the rule of law. ఇది birthright citizenship అనేది ఒక అంశం, ముఖ్యమైన అంశం. అది చిన్న అంశం కాదు. అది కానీ మిగతా అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది ఈ సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్. ఎనీ నేషన్ వైడ్ ఇంజంక్షన్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ సే ఇన్ దిస్ అని చెప్తున్నారు. ఇది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ జడ్జెస్ కి ఇది అధికారం లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే సుప్రీం కోర్టు నిర్ణయించే వరకు ప్రెసిడెంట్ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ద హెల్ హీ వాంట్స్ టు డూ. మే 15వ తారీఖున నేను పెట్టిన వీడియోలో 15-16 పెట్టానేమో, 15వ తారీఖున సుప్రీం కోర్ట్ జస్టిసెస్ అడిగిన ప్రశ్నల్లో ఒక ప్రశ్న నా బుర్రలో నిలిచిపోయింది. అది మీకు తీసుకొస్తాను. క్యాచ్ మీ ఇఫ్ యూ క్యాన్. Let me just turn your attention to one other thing, because the real concern, I think, is that your argument seems to turn our justice system, in my view at least, into a catch me if you can kind of regime from the standpoint of the executive, where everybody has to have a lawyer
and file a lawsuit in order for the government to stop violating people's rights. Justice Kagan says, let's assume for the purpose of this that you're wrong about the merits, that the government is not allowed to do this under the Constitution, and yet it seems to me that your argument says we get to keep on doing it until everyone who is potentially harmed by it figures out how to file a lawsuit, hire a lawyer, etc. And I don't understand how that is remotely consistent with the rule of law. Catch me if you can. చేతనైతే పట్టుకో. సో కెటాంజీ బ్రౌన్ జాక్సన్ చెప్పిన విధంగా చూస్తే, సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఎ లాయర్. ఇఫ్ దే ఆర్ లక్కీ, ఇఫ్ దే ప్రివైల్ అండ్ ఇఫ్ ద ట్రంప్ అపీల్స్ ఇట్, అపీల్స్ కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, అక్కడి నుంచి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తుంది. ఏ కాంబినేషన్స్ ఎలా అవుతుందో తెలియదు. అప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకి చేరితే వీళ్ళు దేశం మొత్తానికి తీర్పిస్తారు. అంతవరకు ఎవరికీ లేదు. యూ బికమ్ ఏ క్లాస్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సిటిజన్స్, యూ బికమ్ ఏ క్లాస్, ఎవ్రీబడి సిమిలర్లీ సిచ్యువేటెడ్ అనే దాన్ని, దెన్ యూ కెన్ take a class action lawsuit, then the judges can issue a nationwide injunction. So that is a path they have given. But లారెన్స్ ట్రైబ్ చెప్పాడు, నేను చూపించిన బిట్లోనే కొంచెం ముందో వెనక ఉంది అది, సుప్రీం కోర్టు దే ఆర్ డాంగ్లింగ్, అంటే ఒక ఎరలాగా చూపెడుతున్నారు, నువ్వు వెళ్ళొచ్చు కోర్టుకి అనే విధంగా చూపెడుతున్నారు. కానీ బట్ ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిజాల్వ్డ్ in some kind of a draconian way. If a state could prove that in order to get complete relief, it had to get nationwide relief, because people might be born in another state where they're not deemed citizens and then come to the state, the patchwork quilt wouldn't work, and maybe states could prove that they are entitled to a sweeping injunction, but maybe not. We've seen that this court often dangles possibilities in front of us only to pull them back when push comes to shove. And this is a really basic part of what America means, not just the rule of law in the abstract, but law protecting the basic meaning of American citizenship. ఈ డెసిషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ రూల్ ఆఫ్ లా మీద ఎలా ఉంటుంది, బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ పక్కన పెట్టండి, రూల్ ఆఫ్ లా మీద ఎలా ఉంటుంది అన్నది లారెన్స్ ట్రైబ్ బ్యూటిఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. What it means, Zoe, is that the Supreme Court has made it much easier, not only for this president, but for any president, to get away with violating any law, including the Constitution. The example of a hyper-liberal president ordering that agencies of the federal government take away everybody's gun, or restrict religious exercise of a kind that doesn't satisfy the views of the majority, those kinds of examples too would be subject to this entirely new regime. It's a regime that is completely inimical to the rule of law. In a nation of 300 million people, you can't possibly say that when the Constitution or a federal statute is clearly and outrageously violated, they get to keep violating it unless and until everybody has sued, or someone representing everybody in a cumbersome process has achieved standing to sue, unless and until the U.S. Supreme Court speaks. That kind of ruling establishes not just an imperial executive, but an imperial Supreme Court. This not only creates an imperial executive, but it's also creating an imperial Supreme Court, because they reserve the right to give a nationwide anything. So nobody else has. లారెన్స్ ట్రైబ్ చెప్పిన విధంగానే సోటోమయోర్ తన డిసెంట్ లో ఇలా రాసిందండి, no right is safe in the new legal regime the court creates today. The threat is to the birthright citizenship. Tomorrow, a different administration may try to seize firearms from law-abiding citizens or prevent people of certain faiths from gathering to worship. This is exactly what Laurence Tribe was saying. She went on to say, a stay is not a matter of right, but rather an exercise of judicial discretion. Stay on it. It's not something you decide because it is the right thing to do, but it has to be something like judicial discretion. ఈ దేశంలోనే ఎక్కడో మెజారిటీ ఒపీనియన్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు వాళ్ళు, presidents have a responsibility to follow the rule of law, but the courts are under no obligation to
be a check on them. What the hell? So Congress abdicates its responsibility. Now Supreme Court abdicates its responsibility. This is bad. What grave harm does the executive face that prompts a majority of this court to grant it relief? అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఏ విధమైన హాని జరిగింది తనకు రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి అన్న ప్రశ్న తను అడుగుతుంది. దానికి సమాధానం కూడా తనే చెప్పింది. The government says is the inability to enforce citizenship order against non-parties. అంటే మీరు కోర్టుకి వెళ్ళి మీరు గెలిస్తే మీ బిడ్డకి సిటిజన్షిప్ ఇస్తారు, కానీ మీ పక్కింటాడికి అయితే ఇవ్వరు. మీ పక్కింటాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేస్తారు. That is what the Supreme Court has given to this administration. Well, assuming the executive follows the court order in your case, you won the case. You spent money, you spent time, you won the case in the district court. ఈ ఉదాహరణ చూడండి, ఇంకా ముఖం మీద ఉమ్మేసినట్టు ఉంటుంది ఈ ఉదాహరణ మీరు ఆలోచిస్తే. సపోజ్ an executive order barred women from receiving unemployment benefits or black citizens from voting. అంటే ట్రంప్ రేపు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్, ఉమెన్కి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్ ఉండకూడదు, బ్లాక్ సిటిజన్స్ ఓట్ చేయకూడదు అని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. అది ఇల్లీగల్ ఆర్డర్ డెఫినెట్లీ. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇది నల్ల వాళ్ళని ఓట్ చేయడానికి వీలు లేదని నువ్వు చెప్పింది ఇల్లీగల్ అని చెప్పడానికి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ హక్కు లేదా అని అడుగుతున్నాడు. ఎస్, రైట్ క్వశ్చన్. Thus, the parents of children covered by the citizenship order are well advised to follow my lead, Justice Sotomayor said. By the way, Justice Sotomayor తన డిసెంటింగ్ ఒపీనియన్లో సిటిజన్స్కి అడ్వైజ్ ఇచ్చింది. యు ఆర్ అడ్వైజ్ టు గెట్ ఏ క్లాస్ సర్టిఫికేషన్ అనేది. ఆ క్లాస్ సర్టిఫికేషన్ ఎలా వస్తుంది అనేది పోపాక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. It usually comes up in other contexts, usually products liability cases where people are injured, other types of things where there's an injured class that's very numerous with typical type claims. They have numerosity, we call it. They have typicality, we call it. And therefore, they go to federal court not as an individual action, not as an individual lawsuit, but as a putative class action representing a group of people similarly situated. We call that collective action. And collective or class action is governed by a rule of civil procedure. It allows a judge to handle allegations of, it could be breach of contract, it could be fraud, it could be constitutional abuse by a president, all in one courtroom with one or two or three class plaintiff representatives and a class certified, and then grant relief. That's exactly what we just saw with Judge Boasberg, who saw the writing on the wall with the oral arguments about this case before the decision came down. And he certified a class of 250 people, all similarly situated, sent to El Salvador in the middle of the night without due process or habeas corpus rights. And then he certified the class, set up a bond, because sometimes you have to put a bond up for this, or a surety of $1, and then issued a class-wide injunction, which, as we just saw from Justice Kavanaugh and his concurrence, is the equivalent of a nationwide injunction. అది ఒక క్లాస్ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ క్లాస్ సర్టిఫికేషన్ అనేది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కంపల్సరీ. గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటేనండి, సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేంటిఫ్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ దే ఆర్ రెడీ ఫర్ దిస్. 10ంటికి ఏమో సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ వచ్చింది, 2ంటికల్లా క్లాస్ యాక్షన్ లాసూట్ ఫైల్ చేశారు. ద రివైజ్డ్ లాసూట్ స్టార్ట్స్ లైక్ దిస్: Barbara, Sarah by guardian, parent and next friend Susan, and Matthew by guardian, parent and next friend Mark. That was the original plaintiffs. They added a line to get the class certification on behalf of themselves and all those similarly situated. They didn't say which state, meaning it applies to entire nation. So I hope they get the class certification. Whoever judge is assigned to it, I think they decide this. It all has to happen, the litigation, and then if any injunction comes out of this one, nationwide injunction, it has to come before July 27th. I just hope it will happen. నేను లీగల్ న్యూస్ చాలా ఫాలో అవుతాను. యాక్చువల్గా ఐ రీడ్ న్యూయార్క్ టైమ్స్, వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్, సమ్ టైమ్స్ ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్, ది అట్లాంటిక్, ట్విట్టర్లో రిపోర్టర్స్ని, అలాగే లీగల్ మైండ్స్, ఇలా చాలా మందిని ఫాలో అవుతాను. సో ఐ అబ్జర్వ్ న్యూస్ ఫ్రమ్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్, ఆఫ్ కోర్స్ పాడ్కాస్ట్. లీగల్ మైండ్స్లో, సమ్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టెడ్ లీగల్ మైండ్స్లో Melissa Murray, and she clerked for one of the district judges, George Conway. Of course, a lot of people know him. He's almost a celebrity lawyer now, but a very reasonable guy, like me, a former Republican. వాళ్ళిద్దరూ ఆర్గ్యూ చేశారు. Melissa Murray thinks it's really bad, like I do, but George Conway says like the executive order is really bad, but the Supreme Court decision is not that bad under it.
బై ద వే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్న వీడియోలన్నీ కింద షో నోట్స్లో లింక్స్ పెడతాను. మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఎంకరేజ్ యూ టు గో వాచ్ దెమ్ కంప్లీట్లీ. Whether Section 1 of the 14th Amendment confers birthright citizenship. So that was actually never on the table. The Trump administration chose not to present that question to the court. And that by itself is significant because it understood this case to be purely a vehicle for narrowing the injunctive power of lower federal courts to stop this administration when it does lawless and unconstitutional actions. And the court essentially delivered that today. They narrowed the available remedies that district courts can use when... That is so true అండి. Melissa Murray అన్నట్టు ఇప్పుడు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ట్రంప్ ఈజ్ ఎ బఫూన్, వాడికి ఏం తెలియదు. బట్ దిస్ టైమ్ అరౌండ్ హీ హ్యాస్ సమ్ ఈవిల్ మైండ్స్. దే ఆర్ డూయింగ్ థింగ్స్ దే వాంట్ టు డూ, cruel things. However cruel they are, they're doing it, like deportations even. But as a strategy from their point of view, not asking for the merits of the case, but only to argue against the nationwide injunctions by district court judges. ఒక్క దెబ్బకి రెండు పక్షులు అంటారు చూసారా, దట్ ఈస్ వాట్ దే అకాంప్లిష్. ఒకటి బర్త్రైట్ సిటిజన్షిప్ కేసులో దే బాట్ మోర్ టైం, బట్ ఇన్ ఆల్ అదర్ కేసెస్ నేషన్ వైడ్ ఇంజంక్షన్స్ నలిఫై అయ్యేలాగా చేశారు. It didn't foreclose entirely the possibility of nationwide injunctions, but it made it much narrower and much harder for district courts to justify issuing a nationwide injunction. And that's really critical because right now, when we have Congress sitting on the couch somewhere in Washington, D.C., there are precious few checks on this administration, and we have been relying on the lower federal courts using their injunctive powers to stop this administration when it does something that is utterly lawless and utterly unconstitutional, which has happened with increasing frequency. Well, to be clear, most of the justices on this court were never district court judges. Only two, Justice Sotomayor and Justice Jackson, were ever on the district court. The others were federal appellate judges. And in this particular opinion, there was so much antipathy for the work of district court judges. District court judges, I've clerked for one, they work and labor really hard. They try to do the right thing, and they recognize that they are the front lines. They are closest to the litigants. They often see the litigants in a way that appellate judges like the Supreme Court do not. And the antipathy for district court judges was absolutely striking in this opinion. Justice Kavanaugh, in his concurrence, essentially said, the buck stops with us. We are the ones that get to make these decisions. If there is an imperial judiciary, and that was a point of contention between Justices Barrett and Jackson, at least for Justice Kavanaugh, the most imperial judiciary is these 9 members of the Supreme Court. George, a lot of commentators today, and in fact, Justice Ketanji Brown Jackson, in her dissent, are saying that this leaves everyday people to effectively fend for themselves when it comes to government infringements of their rights. How do you see it? I disagree. I don't think this decision is a big decision, a big significant decision at all for most of the people watching out there. I think it's going to be an interesting decision for students of the federal rules of civil procedure and class action procedure, but I don't think it's going to have much of an impact. And I think the decision is actually correct, much as I agree with everyone that what the administration here is trying to do to the 14th Amendment, Section 1, is pretty much it is a depraved and insane interpretation of the 14th Amendment that only the likes of President Stephen Miller could come up with. I mean, essentially what the court this is the equivalent of going to the DMV or going to the passport office and showing up at the window with your form and being told, no, sorry, you have to fill out a different form, and the form's over there on the table, and there are pens on the table, and you have to just come back. And what happened here is Justice Barrett is absolutely right. This is not a traditional form of injunction. The way you get an injunction of the sorts that have been issued here is through a class action. And I know that sounds burdensome. It sounds big. And I know I practice class action law as a defense lawyer, and it's very, very difficult to get, to deal with class certification issues in a big case involving antitrust and securities and things where you have to hire experts and so on. This is the most pure form of class action, where basically it's up or down on the interpretation of a few words in the Constitution, which I think can't be interpreted any other way than the way that these judges and the plaintiffs have found it. And so what's going to happen here, the reason why we saw multiple lawsuits brought this afternoon is 10 weeks ago when the Supreme Court decided to hear argument on this stay application, everybody realized which way it was going to go. So they just wrote new pleadings that said, we're going to ask for a class action. And what's going to happen next is the courts are going to say, yeah, okay, we're going to certify class actions. And frankly, there is no basis to oppose
this certification of a class action here because it is so simple. It's one issue of law. It's straight up or down. And we're going to have 4 law, maybe not perfectly nationwide injunctions, but 4 very broad injunctions, maybe even nationwide, that are just simply going to be issued in class actions, which eliminates the problem. Okay, that was a friendly argument, and I think that's about 10-minute long clip. So I only picked the parts of that. పూర్తి క్లిప్ మీరే చూడొచ్చు అక్కడ. బట్ ఐ హోప్ జార్జ్ కాన్వే ఈజ్ రైట్. ఏమంటాడంటే ఇది చాలా సింపుల్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, క్లాస్ సర్టిఫికేషన్ ప్రాబ్లమే కాదు. సో దిస్ విల్ బి నేషన్ వైడ్ ఇంజెక్షన్ త్రూ ఎ క్లాస్ యాక్షన్ వచ్చేస్తుంది అన్న గంటాబద్ధంగా చెప్తున్నాడు. ఐ రియలీ హోప్ హీఈస్ రైట్. ఈ విషయంలో వచ్చినప్పటికీ మిగతా విషయాల్లో థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డైసీ. దాట్ ఈస్ మై ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న కేసు, ముఖ్యంగా ఇమిగ్రేషన్ కేసెస్ ఉన్నాయి చూసారా, వాటన్నిటికీ క్లాస్ యాక్షన్గా తీసుకురాగల రీసోర్సెస్ చాలామంది ఇండివిజువల్ వాళ్ళకి లేవు. అన్లెస్ సంబడి లైక్ ACLU ఇలాంటి మేజర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, దే హ్యావ్ టు come up with creative ways to create class action lawsuits. One thing is going to happen. What next అనేది కదా మనం మాట్లాడుకునేది. వెరీ లైక్లీ నా ఇండివిజువల్ లిటిగేషన్స్ కంటే ఎక్కువ క్లాస్ యాక్షన్ లాసూట్స్ పడతాయి ఈ ప్రభుత్వం మీద. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇన్ ద ఆఫింగ్ అనుకుంటున్నాను. లెట్ us see how it unfolds. Well, it is a long video అండి. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఇది అవసరం అనిపించి చేశాను, చాలా ఎడిట్ చేశాను. But anyway, before I close, I want to remind you one more time. మౌనానికి నిర్లక్ష్యానికి సమయం కాదు ఇది. రండి మాట్లాడుకుందాం, వాదిద్దాం. అన్నా ఇది అమెరికా లైవ్ షో ప్రతి శనివారం నాడు. నమస్తే. I'm only here for the party. Trust me, we just getting started.